Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I am Yogarani, Chief Physiotherapist from Chandray Rheumatology and Immunology Research and Center. This month is considered the Scleroderma Awareness Month in the occasion, so I am going to talk about the scleroderma. First, we'll see the definition of the scleroderma. What is scleroderma? Scleroderma is a progressive autoimmune disease. In this disease, that changes will occur in the skin, blood vessels, and internal organs also. It usually common in female only at the age group of 20 to 50 years. Now we'll see the causes. The causes of scleroderma is mostly uncommon, unknown only. It is not transmitted from one person to another person. Now we'll see the risk factors. What are the risk factors? Means genetics, environmental triggers, then immune system problems. If some persons have the certain gene variations, those people are very likely to develop the scleroderma. If it come the environmental triggers, some people are repeatedly exposure to the certain viruses or other some medications or other harmful chemicals. It is the high risk to develop the scleroderma. Immune system problem in the sense our own body tissue only affected by our own immune system. In the scleroderma, what it will happen, the immune system will attack the connective tissues. So the scleroderma will develop. Those who have the scleroderma, these people have some associated autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, lupus, or Sjogren disease. Now we'll see the types of scleroderma. There are the two main types of the scleroderma. One is the systemic scleroderma. The another one is the localized scleroderma. The systemic scleroderma in this one affecting only the skin. In localized scleroderma, it occurs in generalized. It is also called as the generalized scleroderma. It affects the many body parts as well as the internal organs also. In localized scleroderma, there will be the two types. One is the limited scleroderma, another one is the diffuse scleroderma. In limited scleroderma, as you seen in the picture, it will affect only the face, then extremities like the hands, legs, and the feet. So here these muscles will go for the thickening. So the limited scleroderma will occur on the slowly manner only. It affects the skin of the face, hands, feet, and legs. It will affect some of the organs also. Damage your lungs,
intestines, or esophagus. Now we'll see the diffuse scleroderma. It will affect the mid part of the body, the skin in the mid part of our body, like the thighs, upper arm, and feet, become the thick skin. In this form of the scleroderma, it affects the internal organs like heart, lungs, kidney, and GIT, like gastrointestinal tract. This about the types of scleroderma. Now we'll see the symptoms. What are the symptoms we'll have the scleroderma patients? Fatigue, uh, pain and stiffness in the joints. Patient can't able to open the mouth fully. Pain the fingers, the ulcers, sores will happen in the tip of the fingers. Due to the lack of blood circulation, the discoloration will happen in the tip of the fingers or the toes. Small red spots will occur in the face. That which part has affected, mainly the hand and face muscle will go for the thickness, shortness of the breath, muscle weakness, depression, anxiety, and anger. Now we'll see the physiotherapy management of the scleroderma. What are the aims in physiotherapy treatment? We have to reduce the pain, improve the strength, improve the mobility, increase the circulation, reduce the joint contraction, and enhance the radial activities. These are the aims we have to maintain in the physiotherapy management. Accordingly, we will plan the treatment. Now we'll see the treatment plan. For mobility, what are the treatment plan uh, we have to plan before we have to concentrate the mobility. What are the exercise plan we have to see first? First, the gentle movement, joint mobilization, passive range of motion, active and active assisted range of motion, soft tissue massage, and stretching. If you are giving the gentle movement, that joint will go for the full range of motion. We will do the gentle movement, the blood circulation will be improved. The joint also will get the full range of movement. Why we have to go for the joint mobilization? Due to the skin thickening, some of the joint and all go for the stiffness. In that cases, we have to increase the mobility. We'll use the joint mobilization technique. In this one, passively, we have to move the joint within the pain-free range, and will active the mildly increasing the range of motion. So after that passive range of motion, some patient can't able to move their stiffness area. Like if the patient is having the stiffness in the shoulder joint, due to the pain and severe contraction, the patient cannot able to move the shoulder. In that region, as a physiotherapist, we have to do the passive range of motion in the pain-free range. Then we have to teach the active and active assisted range of motion. What is meant by the active range of motion? If the patient having the stiffness in the shoulder, along with the pain, the patient can able to take the shoulder up to 30° or 40°. That we call the active range. That we have to tell the patient to make sure you have to move the joint, how much you can do, that much range you have to maintain. What is the active assisted range of motion? So after the active range, if the patient get the some assistance, like pain-free hand, otherwise the stick, otherwise some towel, with the help of the some other product, the patient can able to go further the range. That is the active assisted range of motion exercise. Accordingly, we patient pain scale and stiffness, we will teach the active and active assisted range of motion to the patient. What is a soft tissue massage? Because in this condition, the skin will go for the full thicken, and contracture will be the more. In that one, we have to do the soft tissue massage. It will improve the circulation also. It increase the skin flexibility also. Then stretching exercise. For improving the mobility, we have to teach the patient stretching exercises. Now we'll see the strengthening exercises. If some of the joints will go for the weakness, for that we have to assess the patient first, assess the muscle groups, then we have to start at the strengthening program. The most common weakness area under shoulders, core or trunk muscle, hips, glutes, and ankles. These are the muscle groups will go easily for the muscle weakness in the scleroderma patient. According to the assessment of the patient, we have to concentrate the strengthening program for patient. Then modalities.
the patient will have the pain. For that, we have to plan the pain relieving modality like ultrasound therapy and IFT. So why we have to use the wax therapy here in the sense, due to the thickening of the skin, some of the joint will go for the stiff mode. So some joint will go for the fixed flex deformity. Otherwise, the some range will go affected. In that condition, we'll select the wax therapy along with the joint mobilization. We'll do it for increasing the mobility. What are the home exercises? Mainly in scleroderma, the facial muscles will go affected. So what happens if the facial muscles are affected, the expression will all go nil. So in that one, the patient can't able to laugh, can't able to show any expression on their face. So first, starting itself, when you are diagnosed with the scleroderma, you have started these home program exercises. You can at least avoid the contracture on the face and as well as the other joints, other areas also. As you are seeing in the picture, now I'll tell the some home program for the face. Lifting the eyebrows, squeezing the eyes tightly and opening the eyes, frowning the forehead and tightly close up the mouth, then open as wide as possible and open the mouth as far you can and push the jaw forward. Then grin as widely as you can. These are the simple exercise will increase the uh, range of motion. Like you can do the some expression in your faces. About mouth, because around the mouth region also the skin and all go for the thickness. For that you can't able to open the mouth fully. So as soon as you started the home program of your mouth also, it easily to open the mouth and chew while talking. So all the physical, all the aerial activities you can do very easily. And I will, as you seen in the picture, the first picture is the open your mouth as wide as possible. Then say E. Then say ooh. Then put out your cheeks. Then take out your pull out the tongue out. Then take your tongue to right, then left, up and down. So these are the simple exercise. If you do that, flexibility will we can maintain it. Now we'll see the back and neck. First, back, the mid back twist. The patient has to sit on the chair and slightly twist to the one side. That time the mid back you feel a comfortable stretch. You have to maintain for a 10 count. You have to maintain the stretch for the 10 count. Then you come back to the normal position. Like this, you have to do for minimum 5 sets. Again, low back rolling. The patient has to lie on the bed. Both the knees has to bend together. Then gently roll the knee from one side to another. This will increase the rotation of the hip joints. The lower extremity mobility we can improve while doing this kind of the exercises. Then I will see the hand behind back stretch exercises. Due to increase the mobility, we have to take a hand behind you holding a stick. Then you have to take up and down, or that one hand in the upper side of the stick, then another hand holding the down part. You have to take the stick up and down. Once you are free with that one, then you can do it in the sitting position also. Instead of the stick, you can use the towel also. Now we'll see the neck side flexors, neck rotations. So all the neck movements you have to do, then we can maintain the mobility of the neck also. Cervical, all the cervical region, we can maintain the good mobility. The first exercise, as you seen in the picture, first you have to do the head down, then you have to come to the neutral position. Like that, you have to do for the 5 to 10 counts, then finish this movement. Then again, you go for the neck, you have to take back and come to the neutral position. Then third one, take your neck to the one side, like left side. Then you have to come to the neutral position. You finish this side, then you have to go to the right side. Then the side stretching exercises. You have to bend the head to your shoulder, mildly the
you feel the stretch on the other side of your neck. This is a very comfortable stretch feel you will feel on your neck region. You have to hold for the 10 to 15 seconds, then you have to release it. The stretches you have to do for minimum 3 to 5 sets. If you are doing these kind of the exercises, the cervical region mobility, we can maintain it. So now we'll see for the wrist. As you seen in the picture, so there are the two movement we have to maintain it. One is the wrist extension, one is the wrist flexion. Now we'll see the wrist extension stretch. How you have to do the wrist extension stretch. First, straighten your hand in front of your body, then palm facing upwards. That palm facing outwards, the fingers are facing the upward region. Like you see in this picture, in this position, you have to maintain the first. Then taking the help of the other hand, you have to give the mild pressure. You feel the comfortable stretch on your forearm region. Then you have to maintain for the 10 to 15 counts. Then you have to come to the neutral position. Like this, you have to do for 3 to 5 sets. Now we'll see the wrist flexion. You have to place the hand as the level of your chest level, then palm facing your side, then palm facing inside, that fingertips facing the downwards towards the floor. Now you have the help of the other hand. You have to put the back of the wrist, give the mild pressure, then maintain the 10 to 15 count. This also you have to do for 3 to 5 times a session. These are the wrist mobility exercises. Now we'll see the shoulder stretching exercise. As you seen in the picture, you just take here one stick, hold the end of the stick and do the movement up and down. This will increase the mobility on your joints. These are the simple home programs if you are doing daily on your routine. Your ADL activities brushing, combing the hair, lifting your arms while eating, all the fine movements of the fingers and all will get the increase the mobility. So you can do the ADL activities very freely. Do the exercise regularly. Please be fit. Thank you.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ 2008ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 2008, 9 ಮತ್ತು 2010ರವರೆಗೂ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗುಣ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ. ನನಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹುಷಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ನೋವಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫೀವರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೆರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು 2017ರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2008-9ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಮಂಗಳ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇತ್ತು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮಂಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ 3-4 ವರ್ಷ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೀಲಾ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ವರನೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು 9 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಅವಾಗವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ 2 years ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, 1.25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 50% ಆಗೋಷ್ಟು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರು. ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಯಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 monthsಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Initially I had the pain in my fingers and all. Once if I stretch, it was difficult for me to fold, and once if I fold, it was difficult to open them up again. Same it was in my feet also. I had pain in my knees and all. And this was from long time, but I was ignoring that. I'm like, might be like that only and all. I used to come with my husband. My husband's treatment is going on over here for connective tissue disorder. So then he insisted me, just show once what is the problem, we'll let you know. Then when I showed, he had put me on some medications and all. So after those medications, the problem of stretching the fingers and folding the fingers, which I used to feel difficult, that started happening easily. Before, when I used to fold my fingers, I had to release them again by straightening them. I was not able to release my fingers so quickly. But now after the medications, I'm much better. And I feel I'm happy. I can come, go anywhere. I'm not finding it difficult. During winters, the pain used to be more, but now I'm not facing that amount of pain before the medicines which I used to take. Now, yes, there is little bit early morning stiffness, but once if I start with my routine and all stretching up and all, it comes down. I'm fine. I'm better now. Actually, I want to tell this once. At the starting, initial period only, when you find these difficulties, please don't delay, because when it is treated early, it doesn't progress further, so we can recover very quickly. So initially, when you feel some discomfort in your joints and all, please do go for the treatment. You will recover quickly. मैं डॉक्टर चैंद्री से अपना इलाज करवा रही हूँ. He is a very good doctor, and every year I come here to show him my pains, and I tell him my pains and aches, and he gives me better medicines, and I am much better than before, and I like his advice. I have just come here to show my blood report and my blood pressure, and whatever I tell him, he gives me the right medicine, and I'm
முதல்ல கை கால் வலியெல்லாம் இருந்தது, ஒரு 5 வருஷமாக இருந்தது. இது எனக்கு தெரியாமல் நான் வெளியே இருக்கிற டாக்டர்கிட்டலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா வீங்கிறதுனால டாக்டர் பிளட் டெஸ்ட் எடுங்கன்னாங்க. அது எடுத்ததில் ஏதோ கம்மியாக இருக்குது, ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை நான் போய் காமிச்சதுக்கு இந்த டாக்டர் சந்திரசேகர், அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் காமிங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அங்கே வந்து பார்த்ததில் உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ப்ராப்ளம் இருக்குது, உங்களை 5 வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொன்னாங்க. அதனால் அது இப்போ ப்ளட் டெஸ்ட்டில் எக்ஸ்ரேலலாம் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நீங்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கு படிப்படியாக கம்மியாகும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், மெடிசன் எடுக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் பார்த்ததுனால பாதி பாகம் கம்மியாகிட்டுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வலி இருக்குது, இன்னும் 2 வருஷம் எடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எடுத்தாங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும். நானும் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க, இங்கே பார்க்குறாங்க, வெளியே இருந்தெல்லாம் வர்றாங்க, நல்லா கவனிக்கிறாங்க. இதை விட டாக்டருங்க ஹாஸ்பிட்டலுங்க வேறு எங்கேயும் இல்லை அப்படின்னெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು B.G. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು. ಈಗ ನನಗೀಗ 66 ವರ್ಷ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಳೆ ನೋವಿತ್ತು, ಭುಜ ನೋವಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನೋವಿತ್ತು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಹೊರಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರು. ಈ ಥರ ಅಂದೆ. ಮಲಗಿ ಎದ್ದು 4 ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕಲಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಾಯಿ ತನಕ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ತಲೆ ಬಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ರೋಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಾನು ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಆರೋಗ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ನಾವೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗಂಡ, ತಂಗಿ ಮಗಳು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೀಲ್ಚೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು, ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗೇ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೆ. 2ನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 5-6ನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಡ್ ನಾನು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೆಟ್ಲು ಕೂಡ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು. ಈಗ ನಡೆಗೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ, ನೋವೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ 6ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಂದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ 100 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
पहला मेरा ये 2014 में शुरू हुआ। क्या हुआ ना, पहले में क्या हुआ, मेरा आँख में थोड़ा रेडिशनेस आया और बाद में स्वेलिंग होके पेन स्टार्ट हुआ और जैसे कुछ इंसेक्ट उड़ रहा है उस तरह मुझे फीलिंग आया। बाद में बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया, मेरा फ्रेंड्स, हस्बैंड, कॉलीग सब बताया आप लोग जाइए नारायण हॉस्पिटल। सो उधर जाके मैं डायग्नोज किया तो मुझे क्या डिजीज है मुझे पता चला आँख को। बाद में वो डॉक्टर मुझे रिकमेंड कर, डॉक्टर चंद्रशेखर, उस दिन से मैं इधर ट्रीटमेंट हो रही हूँ। सो अभी तो ठीक है, बट दूसरा प्रॉब्लम सब स्टार्ट हुआ, नी पेन, बैक पेन, और जैसे बॉडी में कोई कुछ ईचिंग हो रहा है, पाँव के नीचे बर्निंग सेंसेशन, वो सब 4 इयर्स हुआ है स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर ने बहुत सारा मेडिसिन दिया है, जैसे मेनोप्रेस का शायद वही वजह से मेडिसिन चेंज कर करके दे रही है। अभी भी मुझे वही सिम्टम भी अभी भी है। जैसे पाँव के नीचे पहले क्या होता है ना, पाँव के नीचे बर्निंग स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट है, बाद में पूरे एंटायर बॉडी इवन इंटीमेट पार्ट सब में ईचिंग होता है, कुछ जैसे नीडल में कोई पोक करता है उस तरह मुझे फीलिंग होता है। एक्चुअली मुझे रात को ही ज़्यादा फील होता है। अभी भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहे, मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है।